explained all that in my previous lecture, so now they know what we are talking about. He's passionate about diabetes remission, not just in UK or England. NHS, they show him in their title page as the man who told that diabetes is not for life. But then he also conducted a study in Barbados, and then he has shown special interest in India. Angane logam muzhuvan, and in fact his book, I showed you his book, Life Without Diabetes and Reversing Diabetes. Adanathu I think it has been, there is an Australian version, there is an American version, there is a English version, means he has changed the menu accordingly for the entire globe. So undoubtedly he is the global leader of diabetes remission, and we at Thiruvananthapuram are very, very fortunate in having the father of diabetes remission, Dr. Roy Taylor, with us, and it's our great privilege to welcome you to Thiruvananthapuram. Now we'll start our lecture by Dr. Roy Taylor, and when he starts his introduction, I'll get the slides. Yeah. Hello, കുഴപ്പമില്ല sir. എന്ത് പറ്റി? അല്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അവിടെ മറ്റേ സ്ക്രീൻ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. The final name, sir? Patient. Yeah, I'll look at if you saw it on modified. Good morning, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here in Trivandrum to talk to you about type 2 diabetes. Now, I've looked after people with type 2 diabetes for many years. I qualified as a doctor in 1976, and straight away I began to discover that type 2 diabetes was a big problem. It caused a lot of misery. And yet, in the textbooks, it was described as a disease that was hard to understand. It seemed to have mysterious causes. So it seemed to be something to do with food, and throughout my career I've tried to understand how the human body deals with food. And in order to do this, it became clear to me about 1990 that I needed to use a method to look inside the body and discover what was going on. And so my work is based on MRI, magnetic resonance imaging. Now, we usually think of that as making pictures of the inside of the body, but it's possible to get chemical information as well, and tracing what happens to food inside the body. So, with that brief introduction, let me introduce you to Newcastle upon Tyne, the city where I live and work. This is the New Castle. The New Castle was built in the year 1086, and it's still standing. But the name has stuck, Newcastle upon Tyne. Also, to the right,
we have the top of our cathedral, a beautiful crown-top cathedral. So we live in a very privileged place, a beautiful city. Sir, I think you can sit here. And then you can sit here. Right? No, I prefer to. Stand Yeah. also, but in between we can give you 2 minutes to translate. Oh, right. After one Okay. of the slides. So do you want to translate just now? It's okay. It's okay. No, once you... Right. Until now it is Okay. okay. After that, after 2 or 3 minutes, you can just give me 10 seconds so I'll... I'll just talk to the slide and sit down. So we've got a central question. I mentioned before that type 2 diabetes seemed to be a complicated, mysterious disease. But now, in the year 2023, we can confidently say what is on the screen here. Type 2 diabetes is having excess fat, too much fat, inside the liver and inside the pancreas. So it's not fat that you can see easily looking at the body. It is fat inside the organs where all the action has to happen to keep the body healthy. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയവങ്ങൾക്കകത്ത് കൊഴുപ്പ് കൂടി നിൽക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ലിവറിലും കരളിലും പാൻക്രിയാസിലും. So, when I came to the realization that that might be the case, I had to do studies on my patients to find out if it was true or not true. How could we do this? Well, I needed to get people to lose weight, and I calculated that we would need to lose 15 kilograms of weight to get rid of this excess fat. So, how could we do this? Next slide, please. ഇത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് രോഗികളുടെ ഭാരം കുറച്ച് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ എത്ര ഭാരം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ 15 കിലോ ഭാരം കുറച്ചാൽ ആ കൊഴുപ്പ് പോയാൽ ഈ രോഗം പോകുമോ എന്ന് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത്? So, on the slide here is shown the approach I used to get the weight down. I know that it is difficult for people to lose weight, but that's partly because of the advice to lose weight slowly. I knew that if people lost weight rapidly, it would be easier, and we needed an easy way to do this. So, for the studies, I used an artificial food in a packet. So 1 packet for breakfast, 1 packet for lunch, 1 packet for evening meal, together with vegetables, non-starchy vegetables. So just those with leaves, because we needed to keep people happy, keep their stomach happy, as well as getting to lose weight. This diet contained less than half of the food that would normally be eaten. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഘാതം പെട്ടെന്ന് ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നാളിട് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഘാതം. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വളരെ ഊർജം കുറഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ്, ഒരു പൊടി അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് രാവിലെ ഒരു പാക്കറ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ്, രാത്രി ഒരു പാക്കറ്റ്, അതിനോടൊപ്പം അധികം സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചേന ചേമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളതാണ്. അതേസമയം ഇലകൾ, ടൊമാറ്റോ, തക്കാളി, ഇപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക, പടവലങ്ങ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ അധികം സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ അധികം സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ലാത്ത, അധികം അന്നജമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. But did this diet work? Yes, it did. In my first big study, we found we could
decrease the weight by 15 kilograms, a lot of weight, in 8 weeks. And people felt better. Now, this was very dramatic. But, as some of you in the audience will know, the difficulty is in getting back to eating regularly after the weight loss. So we invented a stepped food reintroduction, gradually getting back to eating ordinary food with the rest of the family. That was very important to get back to a nice stable way, but it's important to know that this is not a disaster. It's merely a call to action. It's necessary to get the weight back down again. So in the long term, 10 years, 20 years, you must remain the same weight as after the weight loss. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 15 കിലോ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും 2 മാസം കൊണ്ട് 15 കിലോയോളം ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാരം തുടർന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പഴയ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ക്രമേണ അവർ തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ പഴയ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പഴയ ഭാരം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അവർക്ക് പഴയത് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു 1/4 പങ്കോളം തന്നെ വേണ്ടി വന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അത് പരാജയമായി കണക്കാക്കണ്ട. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ കഴിച്ച് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം 10, 20, 30 വർഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ഭാരം, അതായത് നമ്മുടെ കുറച്ച നല്ല ഭാരം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കണം. So, the famous English author Charles Dickens wrote a famous book called A Tale of Two Cities. But what I'm telling you today is a tale of two organs inside the body, the liver and the pancreas. But what connects these two? Well, what connects these two is a fact about the liver, because the liver is responsible for supplying the body with all the food the body needs. We eat the food, but the first place it goes after the stomach is to the liver, and the liver controls everything. But if there's too much fat in the liver, then the liver will provide too much fat for the rest of the body. And that includes the pancreas, which is where insulin is made. So, at first, this was just an idea, a hypothesis. The liver is making too much fat, is causing too much fat in the pancreas, and that is causing the pancreas not to be able to make insulin. So we did a study that confirmed this, but very importantly, looking at people before weight loss and afterwards, we were able to show that with weight loss, the picture is very different. And the tale of these two organs unfolds. The fat in the liver has gone back to normal.
the fat that the liver produces has gone back to normal. And so the pancreas fat goes down, and the insulin-producing cells that are called beta cells go back to normal control of the body. ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അവയവങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലിവർ, രണ്ട് പാൻക്രിയാസ്. ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ കൊഴുപ്പ് പോയാൽ ഈ അവയവങ്ങൾ ശരിയാകുമോ, അങ്ങനെ പ്രമേഹം മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടത് ലിവറിലെ ഫാറ്റ് നോർമലായി, അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു, പാൻക്രിയാസിലുള്ള ഫാറ്റും നോർമലായി. ലിവറിൻ്റെ ഫാറ്റും പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഫാറ്റും നോർമലായപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവ തിരിച്ച് ഉണർന്നു. എന്നിട്ട് രക്തത്തിലെ ഷുഗർ നോർമലായി. So, how were we measuring these things inside the body? This is something I can explain by showing you this picture. This picture is an MRI scan across the body, as though a person has been cut in two and were looking from the feet upwards. So at the front, this is the front of the stomach, that is the back, and inside, this big organ here is the liver. It's very big, it's very important. But this is no ordinary scan, because every dot that makes up the picture expresses how much fat is at that point in the body. Here is the key. Red means 100% fat, all the way down to blue and then black, no fat. So, under the skin, on the stomach, yes, of course, a layer of fat, a layer all the way round. But just look at this. This organ, the liver, is a nasty shade of blue. And in fact, it is 36%. 1/3 of the liver is made of fat. This is a person with type 2 diabetes. What do they look like after losing weight? Next slide, please. And here is the same person, again put into the scanner, but now we're looking at a little bit less fat on the outside, but the big change is that the liver has gone back to normal. It is black, and in fact, this had gone down to 2% fat. That is completely normal. So those of you in the audience who have got rid of your diabetes have transferred their unhealthy liver into a beautiful, healthy liver. ഈ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തെ അവയവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി ആണ് ഈ MRI സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്താണ് കരളിനകത്ത് എത്ര കൊഴുപ്പുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് വയറിൻ്റെ മുൻവശവും ഇത് നമ്മുടെ പുറകെ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ള വശവുമാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് കരള്. കരള് സാധാരണ കറുത്ത നിറത്തിൽ, അതായത് സ്കാനിൽ കറുപ്പായി കാണണം. അത് ചുമന്ന നിറത്തിലേക്ക് പോകും തോറും, നീലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിൽ അത് ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കരളിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 36% കൊഴുപ്പുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു.
അതായത് അയാളുടെ കരളിൻ്റെ 1/3 കൊഴുപ്പാണ്, ഫാറ്റാണ്. അപ്പോൾ കരളിൻ്റെ ഭാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരളിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ 1/3 ഭാരം വെറും കൊഴുപ്പിരിക്കുകയാണ്, കരളല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരം കുറച്ച് 8 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ആളുടെ കരൾ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ 36% കൊഴുപ്പ് വെറും 2% കൊഴുപ്പിലേക്ക് കുറഞ്ഞു. അയാളുടെ പ്രമേഹവും മാറി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളുടെ കരളിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ആ കൊഴുപ്പ് മാറിയാൽ പ്രമേഹത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുമെന്നും കരള് തിരിച്ച് നോർമലാകുമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലാസ്റ്റിൽ ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. സാർ എഴുതി വെച്ചോളൂ, ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. So, I have shown you the inside of the body. Now, let me show you the outside of the body. This is one of our research patients who volunteered to do that first study. And you can see he looks quite a big man. In fact, he is overweight. But after the study, this was the same man. He is fit, he's active, he feels much better. So this is the visual difference. Now, if a person starts off looking very big, obviously big, we see an obvious difference after weight loss. But not everybody with type 2 diabetes looks as though they are too heavy. So what is going on there? Well, I'd like to introduce you to the personal fat threshold. Here we see drawings of 3 men. They are middle-aged men, aged about 45, and the one on the right looks as though he may suffer from diabetes, but probably not the one on the left. You may think, but that's not right. Let's just look over time. We tend to forget what time does to people during life. Let me show you the drawings of these 3 men when they were not 45, but when they were 25. And here they are. You'll see that this man on the left used to be very thin. He used to be a runner. That was his sport. This man played football. This man played rugby. But they have all put on a similar proportion of weight. 25 to 45, there is too much weight there. Again and again. So, if we look at a person and only see that person now, we miss the change that is so important. ഇത് സ്ലൈഡ് പറയണ്ട. ആദ്യം ഈ പഠനത്തിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ശരീരഭാരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി. ഇത് 3 ആൾക്കാരെ എടുക്കുകയാണ്. ഈ 3 ആൾക്കാരിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു റഗ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ, മറ്റേ നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ, ഈ വലിയ മസിലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി ഉന്തിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് റഗ്ബി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം റഗ്ബി പ്ലെയർ, ഇദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, അദ്ദേഹം മാരത്തോൺ ഓട്ടക്കാരൻ. ഓക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക്, അതായത് ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് അവർക്ക് ഇത്രയും ഭാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ഇയാൾ വണ്ണമുള്ള ആളും ഇയാൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളും ഇയാൾ വണ്ണമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഭാരത്തിനേക്കാൾ വണ്ണം വെച്ചു. അത് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ വരുന്നത്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ നല്ല ഭാരം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. So
You see, type 2 diabetes is not about looking fat. It doesn't only happen in people who look fat. As many of you know, you might be regarded as being thin but have diabetes. But if a person has type 2 diabetes, they have more fat than they individually can bear. And that is so important to understand. We are talking about an individual threshold for susceptibility. Now, how does this work? Well, each of us is different. We have our own constitution, our genes are different, and that is just established. It is a set fact. So we must work with what we have. And it's no fault of yours that you are relatively susceptible to fat. Let me point out that most people, at least most European people, are not susceptible to fat, and they can become very obese and never get type 2 diabetes. So we are talking about an unfortunate susceptibility, and a person's appearance is not a good guide to what's going on inside. ഓരോരുത്തരും കൊഴുപ്പിനോട് ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യരിൽ പലർക്കും കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്ലാതെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും അല്പം കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. മാത്രമല്ല, ചില ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയാലും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ണമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ ഓരോ ആൾക്കും വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് സാധ്യത കൂടുന്നു. അതിനർത്ഥം വണ്ണമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നല്ല. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കൊഴുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത വേണ്ടത്. അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഫാറ്റ് ത്രഷോൾഡ്. അതായത് ഓരോ ആളും അവരുടെ കൊഴുപ്പ് അവരവരുടെ ശരീരപ്രകൃതത്തിനുള്ള നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിർത്തണം. അതിനു മുകളിൽ പോയാൽ അവർക്കത് ദോഷം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So, that was the concept, that was the idea. But of course, we need to test it. We need to do research to find out whether we are right or wrong. So, that research has been done. We have studied people who look thin but have type 2 diabetes. And we find that they do have too much fat inside. Let me show you an MRI scan of two people, one of whom used to look thin but had diabetes and lost weight. And here is that person. Let me just explain this scan. Now, this is an ordinary MRI scan across the tummy, but what we're looking at is the inside of the tummy here. This person used to have type 2 diabetes, even though they were thin, and after weight loss, this is 1 year later, they still had a lot of fat. That's the white stuff here. A lot of fat inside their stomach. But if we look at someone without diabetes at the same body mass index, look for the white fat inside the stomach. It's very little. So outside appearances are deceptive, but everybody needs to listen to their own body. So again, if type 2 diabetes develops, that person is too heavy for their own body. മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഡയബറ്റീസിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കരളിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അതിൽ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും
ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം 12ാം മാസത്തിൽ അയാളുടെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ കാണുന്നത് മെലിഞ്ഞിരുന്ന ആളിൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും കരളിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ തന്നെയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണുന്നത് പോലെ അല്ല അകത്തുള്ളത്. പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ വലിയ വണ്ണം കാണില്ലെങ്കിലും അകത്ത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കരളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റു തരത്തിലുള്ള മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ആ കൊഴുപ്പ് കളയുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ഭാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭാരം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും ഭാരം കൂടിയ ആളാണെങ്കിലും. So, I've talked about a lot of work, given you a lot of things to think about, a lot of things to look at on the screen. So, it's always nice to have a bit of a rest for the eyes. So this is the Magnetic Resonance Centre in Newcastle. Every year, this laburnum tree, the yellow tree, flowers in spring, which is very beautiful. But behind is the beautiful building I was able to construct, design and build in order to carry out this research. So this is where it all happened. So I thought you ought to see where the ideas developed. I was sitting in one of those 2 rooms, just with the little windows at the side, when the idea about the cause of type 2 diabetes occurred to me. So, just a picture. ഇവിടാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് സെൻറ്റർ. നമ്മുടെ വിഷുവിനൊക്കെ പൂ വരുന്ന പോലെ അവരുടെ പൂക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആ ചെറിയ ജനാല കാണുന്നതിൻ്റെ പുറകിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന ഗവേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. So, many of you in this room have already achieved remission of your diabetes. So, this will come as no surprise to you. But if people ask you, how did you do it? Well, I think some of the important principles can be described quite easily. First of all, what you do in cutting back the food that you eat has to be a simple plan. So simple that you can do it every day without thinking. So simplicity is the important thing. And this has to cover everything that goes into the mouth. Some things slip down and we don't even notice. If you look around at your friends, you'll see them eating without thinking, and they may not even realize that they've eaten quite a lot of food. Also, for people who take alcohol, we've got to recognize that alcohol contains a lot of calories. So for weight loss, no alcohol for that weight loss period. It's purely a matter of couple, and it had to be practical, that people can do it every day, at work, at home, if they're traveling. During the weight loss period, it's very important to stick to it. Because after all, it's only a short, defined period to go from here to here. We have to be entirely goal-directed to get the weight loss. But there's one vital thing. No person is an island, and we all live in social groups, families, circles of friends. And before undertaking weight loss, I would advise that everyone discusses it thoroughly, especially with their wife or husband, but also with the wider family, explaining why they do it, and explain to their friends, because otherwise, when you start losing weight,
your friends might say to you, I'm worried about you. You're losing weight. That's not good. Of course, loss of weight is associated with bad things. It happens in severe illness. It happens when people can't afford food. And so your friends might be concerned about you. But of course, you are on the road to health. And it's as well to explain to them in advance so that they can help you achieve your weight loss by not pressing you to eat when you're trying not to eat. The fact that this is only for a short period of time is a bonus. And there is another bonus. During the weight loss period, I would always advise people just to carry on doing their daily activities, but not to try and increase the activity. So, no additional exercise. This bears a little explanation. Exercise burns very few calories, whereas just a simple mouthful of food can wipe out the effects of exercise. And worse still, exercise makes you a bit hungry, especially when you start an exercise program. So this is all about cutting back on the food and just remaining physically active. ഇതിലെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വീണ്ടും പറയണ്ട. ഒന്നത് സിമ്പിളായിരിക്കണം, അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 3, ഏറ്റവും പ്രധാനം, കുടുംബത്തിലോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങും, അയ്യോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി, നിൻ്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ. അപ്പം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പറയടാ, ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ്, ഇനി എന്നെ അതും ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത്, കാരണം എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റിലെത്തിയാലേ എൻ്റെ രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ, നീയും അത് ചെയ്തു തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വച്ചേക്കുക. കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, സാറേ ഇവനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഇവളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, മോനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, മോളൊന്നും, അങ്ങനല്ല. അപ്പോൾ കുടുംബം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നന്നായി ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ചെയ്ത് നന്നായി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഉദ്യമിക്കുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അർത്ഥമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല വെയിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന സമയം, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സമയം 1-2 മാസം, ആ സമയം നന്നായി തന്നെ ശ്രമിക്കണം, നന്നായി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. അത് ജീവിതം മുഴുവൻ ഇനി ഇതേ ഭക്ഷണമാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ട. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഭക്ഷണമാകാം. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം, വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ഈ വെയിറ്റ് കുറച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ ഞാൻ എന്തായാലും 5 കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് 2 മാസം കൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങരുത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി വരും. മാത്രമല്ല, നമ്മളാകെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 2 വടയല്ലേ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് വഴി കത്തിച്ച് കളയാവുന്ന ഊർജം പരിമിതമാണ്, പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഊർജമുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഭാരം കുറച്ച ശേഷം കുറഞ്ഞ ഭാരം അതുപോലെ തുടർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സസൈസും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഉപകാരമാകും. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. So, when people are advised that they need to lose weight, they might be fearful about that because perhaps weight loss is difficult, perhaps it will be just too difficult for them to do, perhaps they'll feel unwell, perhaps they'll feel tired. But we wanted to know how people felt. And rather than just ask them, because they may well want to tell me, oh, it's okay, doctor, we asked independent psychologists to interview our patients. And we have published what the psychologists found that the patients said. They said they found it much easier than they had expected. And also the rapid loss of weight by having very low calorie
was encouraging. Within 1 week, 2 weeks, they felt better. And that's what this other quote says. I could walk further, I can dig in my garden, I feel great. People do feel very well. And it's commonly said to me, I feel 10 years younger. So those points are really important. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രോഡീകരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. പലരും അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് അത് നമുക്ക് വായിക്കാം. എനിക്കത് സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നി. ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി നടക്കാം, നന്നായി ഈ അധ്വാനം ചെയ്യാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം, അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ് സാധാരണ തോന്നാറ്. So, when people ask me what the most important things are that determine whether someone succeeds in losing the weight and getting rid of diabetes, I would identify two things. Firstly, there is the determination to get rid of diabetes, to regain your health, to feel good again. And secondly, there is the family support, because this is not easy to lose this amount of weight, and it's not easy to keep it off long term. But the support of the family and their knowledge as to why you're doing this is absolutely crucial. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എന്തായാലും എനിക്കിത് മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാറുണ്ട്. പാഷൻ, ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് മാറ്റണം എന്നൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം. അതോടൊപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ്. It is fantastic that here in Kerala you are putting into practice this research, because it takes a long time to go from the ideas through the testing to the widespread use. But in the UK we are just about on track, and we now have a national programme looking at remission of type 2 diabetes in people in the first few years, because that's when it's easiest to get remission. So this programme has been running for about 3 years now, and it's about to be expanded to cover the whole country. So far, about 3,000 people are enrolled in it. And how is it doing? Well, amazingly, the average weight loss achieved by everybody across the country is 11.5 kilograms. That's enough to put diabetes into remission in most people. So this is something that is happening now, and it's a real pleasure to see that it's happening in Kerala as well as in England. കേരളത്തിൽ ഈ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതുപോലെ UK-യിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ദേശീയ പദ്ധതി തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദേശീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ 6 വർഷത്തിൽ താഴെ പ്രമേഹമുള്ളവരുടെ 15 കിലോ ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ദേശീയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് 2000 പേരിൽ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ 11-ലധികം 12 കിലോയോളം ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. So, all this work, all this research is expensive, and the funds for this research have been given to me by Diabetes UK, that is the patients' organisation in the UK that supports diabetes. And because of that, all the profits of this book that describes how to get rid of diabetes and explains about it go to Diabetes UK to help further research, because the research doesn't stop here.
So if anyone wants to read about all the details and to get a wider understanding, then this book is available. I think we need to get it translated from English. That would be a very good step forward. We'll do that. ഈ പുസ്തകം ഡോക്ടർ റോയ് ടൈലർ എഴുതിയ ലൈഫ് വിതൗട്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണവും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ഈ പ്രമേഹത്തിനുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൂടെ തർജ്ജമ ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. So, we've covered a lot of ground, but I didn't want to present too many facts, too much information, to leave plenty of time for questions. So, let me just finish by showing you this slide. This is a picture that I took on my way to work one morning, because every day I cycle to my research centre, about 3 miles, and in Newcastle we have a big expanse of open land in the middle of the city, the town moor, and I cross this, and in the early morning with the sun rising, it's a very nice place to be calm and to think, because thinking is really important in understanding, and those thoughts have led to just a few conclusions. That a person with type 2 diabetes is too heavy for their own body, no comparison with anyone else, and also that 10 kilograms weight loss can be done simply. Thank you. അത് എങ്ങനെയാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്? സൈക്കിളിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ പല ക്ലാസ്സുകളിലും ലെക്ചറിലും ഒക്കെ പോവും. പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു 5-6 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനതുവഴി സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പം പണിക്കർ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രധാന ഉദ്യമം ഫുട്പാത്തിനും സൈക്കിളിനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യായാമം വേണ്ടാന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിക്കോണം. ആ ഇൻറ്റൻസ് ഫേസിൽ തുടർന്നാൽ മതി, പുതുതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും എല്ലാവരോടും ഇത് പറയാൻ സാധിച്ചതിലും അതുപോലെ എല്ലാവരും സശ്രദ്ധം കേട്ടതിനും നന്ദി. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഇത് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു കടലാസിൽ എഴുതുക. കടലാസില്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈപൊക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിരീഷ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോമിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതിയാലും മതി. എടുത്തോളൂ, കുറച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. അപ്പം ആരെങ്കിലും കൈപൊക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മീൻസ് കടലാസ് തരും. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും. തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും 1-2 പേർക്ക് സാർ അവിടെ എന്തോ ചോദിച്ചിരുന്നു